Hey everyone, so welcome to this live webinar. So today I have two special guests with me. The first one is Jerome Pudovin. Jerome is a principal startup solution architect from AWS. And the second guest is Tuan Tron. I hope I pronounced your name correctly. So he's actually an ex-VP for mobile at Lazada, and now he's doing his own venture. I hope it's an interesting one. If you can share later on, that would be great. If not, that's also fine. So today we are going to have two kind of talks. The first will be a panel discussion on a topic about life before and after IDEs, right? So if you don't know about IDE, IDE is actually integrated development environment. So tools like JetBrains, Visual Studio, .NET are the IDEs that are popular out there. And the second talk is about my favorite IntelliJ plugin. So this will be a talk given by Tuan. Right, so I hope this will be a very great discussion, and I hope you can share all your learnings, all your experience, and all the fantastic things about IDE. All right, so my name is Henry, so I'm the host for this event today. So I host a podcast called Tech Lead Journal. So if any of you who likes to listen to podcasts, you can go to this link, techleadjournal.dev. Or you can also search it on major podcast apps such as Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and even on YouTube, right? So you can also find it like at Tech Lead Journal without spaces on those channels in order to find and maybe give likes and subscribe to the channel, right? And let me know whether you like the content and all the episodes that I have. So far, there are like 31 episodes. So it's a variety of guests and a lot of learning contents as well. So do check it out and let me know any feedback. So today's event is supported by JetBrains, first of all, and also VHoff as the partner for JetBrains. So thank you so much for sponsoring this event, supporting us, and also for this, great discussion with the community. So without further ado, let's start our first event for the day, which is the panelist discussion. So the topic is about life before and after IDEs. So maybe I'll just give a brief introduction of the guests here. So the first one is actually Jerome, right? Jerome, I know Jerome for quite a while now. He's actually a friend, ex-colleague, right? Jerome is a seasoned startup CTO with a proven ability to deliver results, through agile ways or strong technical leadership and creative problem solving. And he's very experienced in entrepreneurship as well. So anything you want to talk and ask Jerome about entrepreneurship, technical, cloud, and all that, feel free to connect with him afterwards. My second guest is Tuan Tron. He's, like I said, an ex-VP of mobile at Lazada. He has been passionate in Android development since 2011. That's pretty long, and has delivered various applications from startups to enterprise, and has served like 80 million plus users for the mobile app. That's pretty amazing, in my opinion. And he has a lot of experience in building scratch, from scratch applications, refactoring existing applications, and like any of you who would like to ask later on about mobile development and how to do things properly and serve that much traffic, so please connect with Tron afterwards. So yeah, welcome to all of you today. So maybe you can introduce briefly about what you're doing now. Okay, so let me start first. I see that the majors of our audience in the channel right now are Vietnamese. So if you don't mind, then I will start my Vietnamese section. That's okay. Okay. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với cái buổi seminar hôm nay. Thì mình sẽ là người tham gia cái buổi discussion và đồng thời là translator, người dịch cho toàn bộ cái section này sang tiếng Việt. Thì nếu các bạn có câu hỏi nào thì các bạn có thể hỏi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt cũng được, mình sẽ giúp translate. Thì section hôm nay sẽ có 3 khách mời. Thứ nhất là bạn Henry. Hiện tại Henry đang là host một cái podcast và cũng như là một cái blog về Tech Lead Journal. Các bạn có thể tìm thấy cái podcast này ở trên Spotify hoặc là Apple hoặc Google Podcast. Có tới 32
bạn đã sản xuất tầm đó khoảng 32 tập tính tới hiện tại, khá là nhiều. Người khách thứ hai trong chương trình hôm nay của buổi hôm nay sẽ là anh Jerome. Hello Jerome, say hi. So, Jerome là có rất nhiều cái kinh nghiệm trong cái việc là phát triển hạ tầng cũng như là đầu tư vào các công nghệ cho các công ty. Thì ngoài việc là một trong những cái key principle về technical đã từng làm ở nhiều công ty như là trên AWS, thì Jerome cũng còn là một gọi là như nào, gọi là người làm kinh doanh ở trên nền tảng công nghệ. Thì buổi hôm nay sẽ được tài trợ bởi hai công ty, đó là JetBrains và Vinhop ở Việt Nam. Rất cảm ơn các nhà tài trợ cho cái buổi hôm nay. Okay, I think I'm done for the introduction for two of you guys, so I'm going to put myself. Còn mình tên là Toàn. Hiện tại thì mình đang start một cái venture riêng cho một cái tập đoàn ở Việt Nam. Trước kia thì mình đã từng làm lead của team mobile tại Lazada Regional ở tại Sài Gòn. Thì mảng chính của mình là về cloud computing và mobile development. Hiện tại thì mình focus hơn vào việc là đầu tư, phát triển team, technical team và cũng như là phát triển hạ tầng để mà phục vụ cho cái hệ sinh thái người dùng người Việt của tập đoàn hiện tại. Thì rất mong nhận được các câu hỏi cũng như là thảo luận đến từ tất cả các bạn trong cái buổi ngày hôm nay. Okay, thank you. So I think that is very brief introduction for all the panel guests today. Okay, thanks so much for the translation. I hope you guys have a better understanding about the guests here. So let's start the first question that I have, right? So the topic is about life before and after IDE. Maybe you can share your first defining moment in your career or in your life, right? When you discovered an IDE and realized how powerful that is. Sure, maybe I'll start. So actually, so just one thing that hasn't been mentioned. I'm actually a software engineer by training, right? So for a really long time, I used to code for a living. I do much less of it today, but back in the day, so I was in the Silicon Valley. It was somewhere around 95, I think, or maybe a bit before. And it's just an accident. One of our clients wanted to do something with Visual Basic, and they asked me, "Hey, you need to integrate that stuff with Visual Basic." And I said, "What's that?" "It's Microsoft technology. That's all I know." We were developing software on Unix. We had Windows, but as operating system on our desktop machine. But that's it. So I tried Visual Basic, and I was very used to Unix. I actually started, we had 25 lines, 40 characters, you know, console. VI was the thing. So that was, we were basically having multiple copies of VI on our computer, but that's it. That was the improvement. And then all of a sudden I started doing this and I discovered, oh my God, I can debug step by step. This thing actually senses what I'm going to type and fills in the code, and I see all these multiple windows and I have all this text in, and I don't have to remember what those last windows open. And I became so productive. I actually blew past the goal, and then I started actually pushing the team to build more features directly into Visual Basic. And that was really the big change, the fact that we didn't have to remember so many things and it was all pretty and doing the work for you. Well, maybe you want to explain that. Okay, thank you Jerome. So mình sẽ đóng vai trò là translator luôn cho Jerome. Thì câu hỏi đầu tiên của cái buổi thảo luận ngày hôm nay đó là cái trải nghiệm mà những người làm code như tất cả chúng mình ở đây có được khi mà các bạn lần đầu tiên tiếp cận với một cái IDE môi trường chẳng hạn như là Visual Studio .NET hay là Visual Basic .NET hoặc là IntelliJ. Thì trải nghiệm mà Jerome chia sẻ đó là vào nó rất là tình cờ vào những năm tầm đó khoảng năm 95. Thì ở thời điểm đấy Jerome, background của Jerome là coder, anh là code for living luôn đấy. Thì anh có một client có một cái yêu cầu đó là phải phát triển một cái ứng dụng mà dựa trên Visual Basic.
Thì trước đó thì kinh nghiệm của Jerome thì hầu hết là tập trung vào mảng là phát triển trên Unix và sử dụng các cái text editor phổ biến như các bạn có thể biết, đó là VI. Thì tất nhiên là nếu mà bạn làm V hoặc Vim ở thời điểm đó thì các bạn biết là cái môi trường phát triển chính của mình nó sẽ là dựa trên console, terminal hoặc là terminal dạng simulate. Thì đây là lần đầu tiên mà Jerome tiếp cận được với một cái công cụ IDE như vậy, và với đợt phát triển ứng dụng Visual Basic, và căn bản là nó đã change nguyên cái view của Jerome. Đó là lần đầu tiên Jerome được tiếp cận với một cái công nghệ mà nó cho phép các bạn có thể làm tất cả mọi thứ cùng một chỗ, từ là phát triển format code và deploy code, debug code ngay trong tất cả all in one trong một cái place, là cái môi trường phát triển ứng dụng tích hợp của bạn. Thì đây là cái kinh nghiệm mà Jerome đã gọi là điểm tiếp cận đầu tiên, tipping point mà Jerome lần đầu tiên được tiếp cận với một cái IDE. Okay, so that were my share, my translate from Jerome. So I get it were my turn to take this question as well. Yes, please. That's correct. Yes. Okay. You can do it in Vietnamese as well. That's like, you don't need to translate yourself. That's also fine. Okay, it's fine. So kinh nghiệm của mình thì nó hơi revert một xíu. Ở những năm cấp 3 thì mình bắt đầu tiếp cận với máy tính, và những chương trình đầu tiên mình viết ra thì nó là dưới dạng hai dạng, một là Pascal và hai là Fortran, và focus nhiều hơn của mình là Pascal. Tại vì ở đấy như các bạn cũng biết là ở Việt Nam thì phần lớn là các cái chương trình đào tạo phổ thông thì nó sẽ phụ thuộc và nó sẽ phổ biến là Pascal này, các bạn sử dụng để giải quyết các bài toán, tiếp xúc với kiểu là biến môi trường, vòng lặp, cách giải quyết vấn đề với câu lệnh XL, các thể loại như vậy. Thì hồi đó thì Pascal thì môi trường làm thì cũng trên dạng terminal Windows thôi. Hồi đó là mình không nhớ trường mình chạy Windows gì đó, nhưng mà tất cả mọi thứ từ lúc mà start cái edit text lên cho tới thời điểm mà combine run gì đó, tất cả đều dựa trên console của Windows hết. Thì đấy là lần đầu tiên mình tiếp cận gọi là với máy tính và có thể viết được chương trình cho máy tính. Thì tới môi trường đại học thì có cái hay đó là tất cả các phòng lab trong môi trường đại học được set up. Trường mình thì được Microsoft tài trợ, cho nên là tất cả hầu hết là cái chương trình tiếp cận thì nó là thông qua cái Visual Studio Code của Microsoft. Thì đó là lần đầu tiên mà mình tiếp cận. Ngôn ngữ đầu tiên là đó là C cộng cộng luôn, bỏ qua Pascal. Thì C cộng cộng và phát triển trên nền ứng dụng của Visual Studio của Microsoft. Thì đó là cái lần đầu tiên mình tiếp cận được với môi trường mà kiểu giống như là bạn viết code ra nè, đó, nó giúp cho bạn kiểu giống như là auto complete nè, rồi tất cả mọi thứ mà cái nó có thể hỗ trợ cho bạn. Và khi bạn làm xong chương trình thì chuyện của bạn chỉ là ấn cái nút chạy hay là debug, và thế là chương trình của bạn có thể chạy được. Đó là lần đầu tiên mình tiếp cận với một môi trường IDE như vậy. Okay, so it was my experience, like sharing on my experience using the first time using IDE. So it was my experience using at my university when I moved in from like the school into university, and then every like machine in my computer lab were pre-installing with Visual Studio Code, and it was like, I don't know, for the first time I know, like it was one stop for everything. Like you can edit, you can like click the button, and you just like run and deploy your program. It was so amazing. Right. Yeah. So, after I came back from, so in fact, after we did Visual Basic, my company back in the Silicon Valley decided to move to from C++ to Java. I'm back in 96 or 7. Java was really brand new at the time. And yeah, I was the one who pushed the whole company to use IDEs, because also, because Java was new, you still had all this command line way to use. You would use Make, this tool that people still, remember maybe. We didn't have Ant or Maven or any of these things. There was just one tool called Make. And all my colleagues were, writing on VI, and I was just pushing them because many companies, there was Symantec doing a editor at the time called Visual Cafe. And I really pushed the whole company, and it was interesting. I had to overcome the resistance, but everybody who used it then became a really big fan. And in fact,
we really have a huge gain in productivity. It was measurable how fast we would deliver. What kind of, like, I really curious, like what kind of IDEs you have back then? So there was one by Symantec for Java. It was called Visual Cafe. Visual Cafe. Wow. Yeah. And Microsoft released something called Visual J++, something like that. Wow. And in a very typical Microsoft way of the time, it was Java with additions. So if you use J++, then you couldn't really be exactly conformant to the mainstream Java. So, but they had cool additions, but they were proprietary. But I found if you go deep into the menus somewhere, you could actually deactivate this, and you had a real standard Java. Oh. And at the time, Visual Studio was really much better than Symantec Visual Cafe. Visual Cafe would be slow and crash from time to time. Visual Studio was unbreakable. They already had all the Visual Basic experience and Visual C++. I also, when I started using VB, I actually also made all my team start using Visual C++ for the same reason. And so we all moved to IDEs very fast. Right. I still can type VI, like with my eyes closed, but I only if I have to. Okay, so I will quickly translate it into Vietnamese so that everyone can catch up. Đây là anh Jerome, anh có chia sẻ một ít về cái thời điểm mà anh sử dụng cái công nghệ, tức là anh chuyển đổi client sau đó của anh năm 96 97 ấy, thì anh một trong những client cần phải convert, thực ra là công ty của anh không phải client, thì anh convert từ C cộng sang Java. Thì ở thời điểm này thì Java cũng khá là mới, nhưng mà các bạn biết là Java cũng khá là mới ở thời điểm này 96 97. Thì anh có thuyết phục cả công ty của mình để mà chuyển đổi từ việc sử dụng text editor như là Vim gì đó, để chuyển sang sử dụng cái môi trường phát triển tích hợp IDE, để mà có thể, như bạn biết là IDE thì những khả năng mà nó cung cấp sẵn, chẳng hạn như là các bạn có thể code nè, format code nè, rồi debug nè, rồi deploy, tất cả mọi thứ trong đó. Đặc biệt là khi bạn làm với Java thì các bạn sẽ có một vài cái tác vụ cần phải automate, chẳng hạn với quản lý artifact như là từ Maven hay là từ N gì đó, thì Nscript nếu các bạn còn nhớ. Thì ở thời điểm đấy thì cái môi trường phát triển tích hợp mà anh có đó là Visual Cafe, đó là một cái chương trình mà ở thời điểm đó là sử dụng khá là phổ biến. Và cũng sau đó thì có Microsoft thì có release một cái ứng dụng khác, đó là Visual Studio J++, thì nó là một cái ứng dụng, nếu như bạn nhớ là nó gần giống như là nằm trong hệ sinh thái mà tiền thân của cái hệ thống Visual Studio sau này mà chúng ta thường khá là làm quen với kiểu giống là Visual Studio.NET Studio. Thì đó là cả một quá trình mà Jerome là cố gắng là thúc đẩy cả công ty mình, thuyết phục cả công ty mình để mà chuyển từ cái việc là quen sử dụng cái text editor thông thường sang sử dụng cái dạng môi trường phát triển tích hợp như thế này. Và kết quả là nó đã thúc đẩy và nó là improve cái hiệu suất làm việc, productivity của cả công ty ra là rất là nhiều ở thời điểm đó. Và đây là một trong những cái gọi là giống như là major selling point, cái điểm mà bạn sẽ có thể kiểu giống như là khi bạn dùng để thuyết phục công ty, thì thực ra là các bạn có một cái điểm gọi là one stop for everything, thì các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian switch back and forth, những cái tác vụ automate hay là những cái kiểu giống như là debug này, thay vì bạn dùng GDB debug thì các bạn, nếu bạn làm C chẳng hạn, thì các bạn là có tất cả feature đó được tích hợp sẵn trong cái IDE của bạn. Các bạn có thể kiểu giống là đặt breakpoint whatever đấy, inspect value trong quá trình mà bạn debug luôn. So that were on the experience that Jerome had on back to 1996-97 when he start converting, moving from C++ to Java. So is there anything that you would like to share on this question? So maybe we move on to the next question, right? Yeah. So talking about IDE, I know we all have experienced it, and we see there are so many things that we can use from an IDE, how it has been very helpful in terms of productivity, our workflow,
and things like that, right? But if you can summarize the top 3 features of a common IDE that you really cannot live without, because once you experience it, right, you can't just, you know, use some text editor and, you know, can't live without those features. So what will be the top 3 features for you guys? So I can take this question first. So I will like share with you guys. It would be more natural to share with you guys first, and then I will translate it into Vietnamese later. So for myself, I'm a very bad person. Like I have a very bad memory, so that's true. So for the last couple of years, I cannot remember on the syntax of everything that I learned, because like so many languages, so many frameworks, so many things that need to be learned, that need to be adapted with, right? So number one that I really love from the IDE would be like the auto completions. So whenever I try to write something, it's not about productivity. Actually, it's more like about like memories. Like you have to remember the syntax, you have to remember the keyword of that syntax. And with the IDE, I think that was like the killer feature for me. It helped me to like support my memory. Technically, support my memory. I don't have to remember. It's just like type keyword and then the doc, and then all the available option going to be like showing up on the IDE. And I would just like choosing one of them, and then it will be like filling out on the position of the parameter of that function, for example. Like it would be like I cannot live without that kind of things. So what are the 2 features for you? Yeah, so the second would be like refactoring. So one of my major expertise were to have refactoring, right? So it's not always like you start everything new project with a fresh new code base. You usually like come up with something that already is sitting and working, and now your job is to improve it and to improve it over the time. So refactoring within the using an IDE were like killer features. Like you can be navigate around on the code base. You know, like when you want to change something, you want to extract some methods, extract a portion of the code outside of methods, and then moving out to another place, to another function. That would be like another helpful feature for me. And the third one for me, it's gonna be like debugging. Without debugging, we are developer. The only option out there going to be print line everywhere, right? You have no debugging. Technically, you have to use print out console.log everywhere to know like what is the current value, how everything is binding together in runtime. So with debugging, you have a way that really you inspect the value, right? It's not just value, but you also can run some kind of like instant evaluation of the whole expression at that time, so you know exactly what is wrong with your code base, and that was like a huge saver for me. Right. So that was my case. So I'm going to translate to Vietnamese really quick. So maybe before that, maybe let's have Jerome answer, and then maybe to the translation, you can summarize the whole features. Yeah. Okay, cool. Well, I mean, it's exactly the same for me, except maybe in a slightly different order of priority. But I do put debugging first. Again, based on my past, the only way you could debug was to print statements or take a memory dump and then have a dump analyzer that would look at stuff. So you could take a crash dump, and it was so painful. So that was amazing. To the idea that you can examine the variables, it's great. You can even change them. It's even better, because then you can see that something is going to fail, and you could actually just fix the variable and say, okay, I need to remember to change this line, but it should have given this result. I'm going to set this result, and I'm keep going to see what else is going to happen. So you can actually debug. In fact, if I go back to Visual Basic, you could recompile some lines on the fly. So you could actually have debug session when you recompile the code while you're debugging. You can't really do this today, but so variables, evaluation, breakpoints, change the value, look at the value, amazing. The other one, is intelligent completion. You can type an entire program and you actually physically type maybe 10 to 15% of the keys. You don't have to remember anything. It's amazing. And refactoring, maybe it's a great thing. What I would tell before that is the large scale search and replace.
where you can look for a string and have it like everywhere, anywhere, and you have that in the window. You click somewhere, you fix a piece of code, you go back, it's all there. This is actually something I use all the time. I had a lot of work refactoring, rewriting, fixing code for clients. And this is even more powerful than the straight refactoring. And the last number 3+ feature is the fact that it's all in one single package. Right. So maybe Tuan, you can help to translate briefly. Okay, câu hỏi tiếp theo mà bạn Henry đặt ra đó là 3 cái feature mà các bạn cảm thấy là hấp dẫn nhất khi mà bạn thu hút nhất, và gọi là mang lại nhiều lợi ích nhất cho bạn khi bạn sử dụng một cái IDE bất kỳ là gì. Thì từ chia sẻ của cả Toàn và anh Jerome ở đây thì có thể tổng kết lại đó là 3 thứ. Thứ nhất đó là cái khả năng mà hỗ trợ các bạn debug. Thì nếu như các bạn không có cái môi trường IDE debug ấy, thì ví dụ như các bạn sẽ phải chạy thì nó thông thường nó sẽ có một, ví dụ như bạn làm C cộng thì nó sẽ có cái developer để các bạn hỗ trợ, kiểu như bạn đặt breakpoint này đó, bạn in ra nhưng mà nó là tương tác với console. Hoặc là một cách khác có nghĩa là trong code của bạn khi bạn cố gắng debug một cái value đó thì bạn sẽ cố gắng đặt rất nhiều cái dạng như là print line hoặc là console.log gì đó để các bạn biết được cái value khi mà cái chẳng hạn như là mỗi vòng lặp chẳng hạn, thì bạn nó sẽ in ra rất là nhiều ở những condition nào đó, thì bạn sẽ biết được value của những cái variable tại cái thời điểm đó là như thế nào, đúng không? Thì với IDE thì nó giải quyết vấn đề đấy, nó cho phép rất nhiều cái tương tác với chương trình mà ngay tại thời điểm mà các bạn muốn chương trình nó dừng lại, để các bạn có thể kiểm tra được giá trị của nó. Chẳng hạn như là mình debug xem ở thời điểm ở vòng lặp với cái điều kiện chẳng hạn như mình nói là vòng lặp và với điều kiện là cái biến lặp của mình lớn hơn 10 chẳng hạn, thì hãy bắt đầu dính cái con trỏ breakpoint vô ngay chỗ đó, thì IDE nó hiện đại nó sẽ hỗ trợ được những tính năng đó luôn. Thứ hai nữa mình cũng chia sẻ đó là mình là người rất là khó nhớ, đặc biệt là khi mà các bạn phải học quá nhiều framework, học quá nhiều ngôn ngữ trong một thời gian ngắn đó mà các bạn adapt với cái công nghệ môi trường và business chẳng hạn, thì cái việc mà phải nhớ tất cả mọi thứ là khó khả thi. Chẳng hạn như các bạn làm với Microsoft .NET framework thì nó có hàng trăm thứ công nghệ, mỗi thư viện nó lại có những cái công nghệ riêng, những cái thư viện riêng, những class riêng, thì cái việc mà sử dụng IDE nó inspect hết, nó log hết tất cả cái knowledge đấy vô trong cái IDE và nó giúp bạn auto complete khi các bạn rồi chẳng hạn như bạn khai báo một cái biến là string chẳng hạn, bạn chấm ra thì tất cả những cái function mà available cho cái string nó sẽ hiện ra với bạn. Thì đó là một trong những cái mà kiểu như là gọi là killer feature mà mình thấy đối với IDE nó support. Nếu các bạn chẳng hạn bạn thử chuyển sang edit chẳng hạn, một cái dạng là edit thông thường, thì cái khả năng này sẽ rất là khó để hỗ trợ. Cái thứ ba đó là mình đề cập tới là cái khả năng về hỗ trợ refactoring. Thì thông thường thì các bạn kinh nghiệm thì các bạn như thế nào, các bạn không phải là lúc nào các bạn làm cái gì nó sẽ luôn là làm mới từ đầu, đúng không? Bạn thông thường mà tiếp cận với một code base và code base đó nó có sẵn rồi, và khi bạn muốn cố gắng chẳng hạn refactor làm cho code nó test được nè, hay là muốn làm cho code rõ ràng hơn, improve performance, thì cái việc refactoring là tất yếu. Thì cái việc refactoring chẳng hạn, một số thao tác refactoring thông thường chẳng hạn như các bạn cố gắng làm chuyện là chuyển đổi refactor một cái function từ một cái class này sang một cái class khác chẳng hạn, extract cái utility sang helper chẳng hạn, hay là các bạn sẽ làm chuyện là narrow down, cách bớt cái scope của cái function và chuyển một phần của function đó ra bên ngoài. Thì nếu như không có công cụ như refactoring trong IDE thì thông thường các bạn sẽ phải làm chuyện là các bạn sẽ phải scan hết tất cả trên code của mình, xem thử là đâu đó function này sử dụng chỗ nào, rồi value nó như thế nào, bạn extract nó ra thì bạn sẽ phải replay ngược lại những cái chỗ mà previously cái function đã được gọi nó. Thì cái chuyện đó là IDE là nó support khá là powerful trong cái chuyện là hiểu được syntax, hiểu được context mà cái function của bạn đang execute, để mà có thể hỗ trợ các bạn refactoring hiệu quả nhất. Okay, so that were for our second question regarding like the 3 most useful features that an IDE can provide. Thanks again for translating. So I have one more question. So for both of you, so we talk about the your defining moments when you got introduced to IDE. You realize the power. You mentioned your top 3 features that you can't live without. But despite all these, right, all these power, all these features, there are many people who are not into using IDE, or the adoption for IDE is probably not as big as we want it to, right? What do you think are some of the biggest hurdle of this adoption? Maybe you can name 1 or 2. Yeah, I can start maybe. Yeah, sure. So
There are some who are a bit. There are many reasons. Some of them I can understand. Some of them I'm very opposed to. So I'll start with the one I might be able to understand. Is that IDEs take resources on your computers, right? So they're big, the big chunk of software. So they take a lot of resource. And to be honest, I've been traveling for business when we were still allowed to travel, and I would actually take an iPad and put VS Code on it because you can do lots of things, right? I agree, but I also would never try to do really productive work on my iPad. So it goes with it. I think there is the way I see these IDEs is like a big Ferrari, and many people still like to soup up their Honda Civic and spend hours buying accessories for it and customize it because this is the fun part. So there is a bit of a trend of do it yourself. If you go to Stack Overflow, people will always mention VS Code or Atom or any of this because the solution, if you get an IDE solution is already there, it's less fun. But if you want to be productive, just get your Ferrari and get it done. And the last one is price. People have to pay for it. And this one, I'm really annoyed by it, to be very honest. We all know how hard it is to build software. We all know that software developers are usually very well paid. So how do you want to do really excellent software and get it for free? Why can't you admit that you have to pay a little bit for software? So this is my message for everybody. You are doing software, it's hard, you are very well paid, you insist on high salary, so you do a favor to your colleagues, buy their software with money. Right. So how about you? Getting a Ferrari, it's really worth it. Right. How about you, Tuan? From my perspective, I'm going to share in English, and then I will translate into Vietnamese later. So one of the things that I see is the big hurdle for adoption of IDE is either let's say the loading speed. So let's say if you are starting on a code base. So normally, I have both IDE and I have my own code editor like VS Code on my machine right now. And if I want to take a quick look at the code base, then I'm going to just like open my terminal, open my command line, and start typing in code, and then doc on my current folder, and then boom, like within a couple of seconds, my whole code base is just showing up on the machine. So it would like the speed and the lightweight of a code editor, right? So when you want to have a brief look at it, code editor is the winner. But when you start working on things like I said, like we're talking about like a huge amount of dependency, library, syntax, everything, and then it will be like the point like IDE win, right? Because it provides all the capability that going to help us as a developer in being more productive doing our job, right? And also I share with Jerome about the price as well. So it's not necessarily have to be always a price when you want to use some premium feature, right? You can always purchase the license. But for me, like in the measures of the case, I really be satisfied with what I have with the community edition actually. So I have very powerful features like debugging, refactoring, everything is just packed for free in the community edition. And I even can report bug and submit some patch for these features that I really love to have on some kind of like plugin as well. We will cover it later. So it will like my experience. Like they're not necessary to be like a steep way to access to this feature as a premium IDE, but you can always have a free option out there. You can start using it at a point that you see like it makes sense for you to make a purchase. Then do it. Help your favorite IDE grow. It help yourself, right? So I will translate it briefly into Vietnamese. So câu hỏi ở đây có nghĩa là câu hỏi ở đây là nếu như mà mình nói là IDE nó có nhiều feature, nó có nhiều tính năng mạnh mẽ như vậy thì cái điểm nào nó thực sự là cái rào cản đó mà các bạn là developer tiếp cận với một cái IDE thay vì đó các bạn sử dụng cái code editor như là Visual Code hay Atom chẳng hạn. Thì chia sẻ của anh Jerome và từ phía mình đó là cái thứ nhất đó là một IDE khi mà các bạn phát triển bạn sử dụng trên máy của bạn thì chắc chắn là nó sẽ tốn nhiều resource hơn này.
nó là một cái bundle mà nó chứa rất nhiều feature, và một trong những cái yếu tố mà để nó trở nên thông minh hơn á thì nó phải học context. Ví dụ như bạn làm Java thì phải load hết tất cả thư viện Java, bạn làm .NET thì nó phải hỗ trợ hiểu hết tất cả thư viện .NET, bạn inject vô trong library của bạn để nó có thể hỗ trợ bạn thông minh hơn trong việc là auto completion, làm cái code analysis là on the fly luôn, bạn gõ ra là nó phân tích được code của bạn luôn. Thì tất cả những điều đó nó sẽ tốn nhiều tài nguyên về như là máy tính này, về CPU máy tính này, về bộ nhớ memory, về storage chẳng hạn. Thì cái này thì code editor chắc chắn là nó có ưu thế hơn trong cái chuyện là sử dụng ít resource hơn. Chẳng hạn như bạn tắt cái bạn gõ cái là nó lên thẳng luôn, nó load được code của bạn lên luôn, tại vì nó chỉ là text editor với một vài tính năng cơ bản như là highlight hay là recommend similar syntax, nó là similar thôi nha. Một cái khác là mình nói đó là có anh Jerome có một ví dụ, đó là nếu bạn có thể consider là chẳng hạn như IDE thì bạn có thể xem nó giống như là một cái Ferrari, nó gọi là rất là powerful, nó rất là chạy rất là nhanh, nó là gọi là top notch option ở đây. Nhưng mà VS Code lại là một cái option nào đó mà nó khá là rẻ hơn, tiết kiệm hơn, và nó vẫn works cho một số bạn đúng ngữ cảnh của mình. Chẳng hạn như bạn sử dụng Atom, bạn sử dụng VS Code cho công việc, nhưng mà bạn làm ứng dụng Flutter chẳng hạn, mình thấy là cái Visual Code nó hỗ trợ khá là tốt rồi. Xem nó như là cái Honda Civic thôi, nó work rất là lightweight và nó khá là ổn định. Và cái thứ hai, yếu tố thứ hai mà gọi là rào cản ở đây, đó là mình nói về cái chuyện là giá khi các bạn mua hầu hết thì bạn thấy là code editor thì nó for free, một số option có thể mua sắm khác. Nhưng mà khi nói tới IDE thì một số cái gọi là premium feature của IDE là đòi hỏi các bạn phải mua license, chẳng hạn như IntelliJ, Visual Studio Code chẳng hạn. Thì thật ra thì cái này mình cũng chia sẻ từ phía mình, đó là không nhất thiết các bạn phải đặt ra gọi là mình cần hết hay không. Nếu không cần thì các bạn có thể sử dụng một số tính năng miễn phí. Và mình cảm thấy rất là happy với việc sử dụng IDE là cái Android Studio của mình, hoặc là IntelliJ mà bạn Community Edition, nó là đối với mình. Nhưng mà khi mà bạn cảm thấy muốn sử dụng feature, chẳng hạn mình thấy có một feature mà chỉ có IntelliJ bản Ultimate mới có, đó là inspect database, để nó vẽ nó được nguyên chart đó, chẳng hạn ví dụ như vậy. Thì lúc đó bạn sẽ cân nhắc là bạn có muốn mua cái feature đấy không, để support bạn, để hỗ trợ cho công việc của bạn hay không. Okay, so I think that was my share. Okay, so and that actually ends the first talk. I mean, like the first panelist discussions that we have. So we move on to the next topic, which is Tuan will share his favorite IntelliJ plugin. So please feel free to share your screen. Okay, I'm going to share my screen in a moment. Let me share screen. Can you enable? I will stop sharing now. All right. Thank you. Can you right click on my name and then allow me to share? Okay, I don't see it here. Okay, make host. Sorry about that. Okay, I'll make you a host. Okay, you can, okay, I can share right now. Let me choose. So I'm going to show you my favorite IDEs, which is like taken like use the most of my time, of my lifetime. It was like Android Studio. So let me share it. So you guys see my share screen right now? Okay, awesome. So I'm just loading one of the project, really one of the very famous project for any Android developer. You want to have a reference on what is the best practice that Google is recommended for implementing an Android application. So it is the Sunflower project. You can I can share the link later on if you are interested in this project. So it was like a demonstration of all the capability of how you should you could build very well performing application in Android with the latest technique. For example, like in this project, we are having like here is kind of like dependency injection framework from Google, recently popular. We are using light data. The whole context I'm talking about here is Android. Maybe I'm going to switch to Vietnamese. Is that okay, you guys? Okay, so
mình chia sẻ ở đây là cái gọi là cái IDE mà mình cảm thấy gọi là mình sử dụng nhiều nhất trong cái cuộc đời làm dev của mình, đó là dùng Android Studio. Nó là một cái IDE mà có sẵn và được recommend bởi Google, và nó được build dựa trên cái phiên bản IntelliJ Community của JetBrains. Thì mình nói sơ qua xíu, chẳng hạn như mình đang nói cái project ở đây á, là cái project về Sunflower. Nó là một cái kiểu giống như là sample project mà Google nó recommend để các bạn làm Android để có thể tiếp cận được những kiểu giống như là demo về công nghệ, tất cả công nghệ mà Android có thể hỗ trợ và trở thành là best practice trong tương lai. Thì chẳng hạn như mình sử dụng cái app đây của mình, thì IDE của mình rất là đơn giản như thế này thôi. Phong của mình chuyển sang mình thích dùng Dark Theme này. Thì những feature IDE có thể có này, mình nói sơ qua. Chẳng hạn như trong cái project này nó sử dụng Hill là cái dependency injection framework mà nó build on top of Dagger 2 á. Thì chẳng hạn mình nói là mình muốn navigate, nếu mà bạn dùng Dagger thì các bạn hiểu là mấy khái niệm như là component hay là provider hay là instant initiate như thế nào, đúng không? Thì chẳng hạn như mình nói ở đây, các bạn có thấy cái icon bé bé ở đây không? Có nghĩa là cái cách mà nó sẽ link tất cả component của provider, của component, của module lại với nhau. Thì chẳng hạn như đây là method mà dùng để provide này. Thì khi mà các bạn click vô nó sẽ giúp các bạn navigate tới cái chỗ mà sử dụng. Chẳng hạn như unsplash repository ở đây nó đang sử dụng một cái inject một cái service của unsplash service vô. Thì khi mà mình click từ cái phía trước vô thì ở đây mình vừa sử dụng một cái phím tắt, đó là navigate back and forth. Thì mình dùng command, mấy của mình là mấy mát, mình dùng command mũi tên command ô vuông thì ngoặc vuông, mở thì nó sẽ đi back lại, và forward thì nó sẽ đi tới. Thì ở đây các bạn có thể thấy là mình có thể biết được là ok, cái dependency graph của mình ở trong đây được bố trí như thế nào nè. Chẳng hạn như mình nói là cái thằng unsplash repository ở đây nó cần một cái service inject vô ở đây, thì mình biết được cái service inject được provide từ cái module này, và ngược lại. Và ví dụ như mình nói ở đây là mình có cái unsplash repository ở đây, thì chỗ này cái này nó sẽ được sử dụng bởi một thằng nào đó, đúng không? Thì khi mình click lên này nó sẽ link tới cho mình, nó biết được là ok, cái repository của mình sẽ được sử dụng trong module. Và ngược lại, mình go back lại thì mình sẽ check ra được là cái repository này được thằng nào provide, tức là được thằng default constructor ở đây nó provide. Khi mà mình gọi thì ở đây nó nguyên cái dependency graph nó được reflect vô trong cái IDE là Android Studio của mình, để mà mình có thể navigate back and forth được, biết được là cái dependency tree của mình nó có relation như thế nào. Một cái thứ hai mà mình rất là thích từ Android Studio, đó là cái khả năng mà các bạn có thể gọi là refactor ngay và luôn ở trên trong lúc bạn code. Chẳng hạn như bạn right click lên, bạn chọn refactoring, thì khi các bạn chọn refactoring thì các bạn chỉ việc là chọn chức năng chẳng hạn như rename đi. Rename đi thì các bạn chẳng hạn như unsplash repository, mình muốn là chuyển nó sang short đây, mình enter phát thì cái đây nó sẽ chuyển hết toàn bộ nó tìm hết tất cả những nơi mà các bạn sử dụng code của mình. Bạn check lên rồi sau đó là bấm ok, thì nó sẽ làm cái chuyện là nó change hết tất cả các cái nơi mà cái function này, cái object này được sửa đổi. Chẳng hạn như mình check lại mình coi thử nó đã đổi đâu hả. Thì các bạn có thể thấy là tất cả những chỗ đây nó được đổi ra ở đây. Đây là những chỗ mà được thay đổi, nó đổi từ repository sang repo chẳng hạn. Các bạn thấy là auto, các bạn rename cái là nó đã xảy ra cái khả năng refactoring, nó hỗ trợ cho các bạn rồi. Và nếu như các bạn có muốn sử dụng cái chẳng hạn mình đang nói đây, mình muốn check là cái chain log của mình đây, cái chain log của mình, thì nếu bạn check từ command line nhìn cũng cool đấy, nhưng mà thực ra Android Studio nó có cái hỗ trợ gọi là UI luôn nè. Bạn chỉ bấm command K cái là nó sẽ compile được cái chain mà bạn đã có ở đây là gì. Chẳng hạn như là bạn có thể compare được ở đây, là bạn có thể compare được là chẳng hạn như là ở dòng này bạn có thay đổi gì này. Đó là nó integrate luôn cả Git plugin vô trong này để nó compare, nó deep được cái chain và các bạn mà nó sâu lên được trên UI luôn. Đó là một trong những feature mà chẳng hạn như làm về review code này, các bạn compare giữa hai commit khác nhau thì cái này rất là quan trọng, các bạn có thể thấy được luôn này, UI này. Rồi chẳng hạn như là mình nói một cái nữa, chẳng hạn như là mình nói về cái khả năng về build debug, thì mặc định là build debug trên Android Studio nó mặc định khi mà cái Android Studio mình nó detect đây là Android project thì nó sẽ cho mình luôn cái plugin như thế nào đó, và mình chỉ việc là
xin, chẳng hạn như với Gradle mình chỉ việc xin Gradle là xong rồi. Đó, thì nó sẽ có sẵn cái task ở đây cho mình luôn, chẳng hạn như build task, mình có thể manage được trên UI luôn này. Đó, mình chỉ việc click vô thì chuyện tiếp theo là nó sẽ execute cho mình những cái task đây hoàn toàn automate trên IDE luôn. Thì đây chính là một trong những lý do mà là Android developer thì khá là thích cái đoạn này, nghĩa là tất cả mọi thứ kiểu là nó hỗ trợ hết rồi. Hồi trước mà mình có xài thời trước mà chưa có Android Studio thì dùng Eclipse thì nó cũng có một vài function khá là tương tự, nhưng mà cái mức độ extend như là gọi là sử dụng thì nó cũng hơi khó khăn xíu hơn. Thì đó là nguyên cái kinh nghiệm của mình mà gọi là mình chia sẻ với đứng ở khía cạnh là một developer sử dụng IDE cho công việc hàng ngày của mình chẳng hạn vậy. So that was on my sharing on my favorite environment, working environment. Yeah. Right. So thanks for sharing all that. It looks awesome, although I don't understand exactly what you're saying, but I think it looks awesome, and I can see the workflow and the productivity that you're showing with the audience here. I hope most of you can follow that. And feel free if you want to ask further questions. So Tuan will be able to connect later on. So let me share my screen back. Okay, give me a second. Can you switch me to a host, maybe? Let me just check more. Yeah. How can I do it? How can I do that? Yeah. Just there's a make me as a host or something like that. Okay, I don't see that. Okay, in that case, that is fine. So let's just move on. Our next section is just Q&A. So for all of you who have questions, feel free. You can put that question on the chat box. So you can click like at the bottom, there's a chat section, or you can also submit your question in the Q&A section as well. So I have one question here from Nguyen Hui, right? So I think this question is for Tuan. Is it possible for the Android Studio to show the preview of layout for Flutter widget? Theo như mình, okay, so I'm going to answer this question in Vietnamese. Yep. Theo mình biết thì hiện tại cái này vẫn chưa có hay sao, nhưng mà cái hay á, là khi bạn làm Flutter thì nó có chức năng gọi là hot reload. Các bạn khi mà các bạn làm ngay cả sử dụng Android Studio đi thì cái việc mà các bạn edit xong á, lưu lại nó load nguyên cái UI app chain lên trên emulator hoặc là device của bạn rất là nhanh, cho nên là khả năng này mình nghĩ là nó có thể được đánh đổi. Còn tool thì mình nghĩ là có một vài cái tool, chẳng hạn như là có cái Flutter Studio gì đó thì nó cũng giúp cho bạn edit cái đó, cái dạng là UI mà các bạn có thể nhìn preview được. Còn bản chất sử dụng Android Studio đỡ view luôn thì mình chưa thấy có thể dùng, chưa thấy có. Sau cái buổi này đỡ mình kiểm tra lại xem thử là có update gì không, nhưng mà theo mình biết là chưa có. Okay. Okay, so I hope that answers the question, Nguyen Hui. So if you have follow-up question, feel free to again put that in the chat box or the Q&A. So any other live questions that we have? So I'm just sharing another comment which is put to all panelists. So this is from Tuan Tron. I hope I pronounced the name correctly. So he's a software engineer based in Saigon, Vietnam, backend Java engineer. He's saying that IntelliJ is my everyday working tool and it's become a part of my professional life. Everything you need for software development can be found on the IDE, such as auto-completion, refactoring, highlighting, terminal, DB client, database client, unit test running, etc. And a fine IDE actually makes development simpler and more precise. So thanks for sharing your comment, Triet. Okay, do we have any other question? If not, then I will ask my question then while waiting for the audience to submit their question. So I know that IDE has been great, right? But there are people who are using just text editor or maybe text editor with more features, right? Like Visual Studio Code. I think it's pretty popular these days. There's Atom. There's also Sublime Text a few years back. So what are your thoughts about these text editor, you know? Jerome, you want to take the question first? Yeah, sure. I mentioned a bit about this actually, but
I think the biggest thing is they're fine, they're fast, they're relatively light. Also, I'm not sure you can say that things like Atom are really fast because it's a huge framework. But yeah, if you want to do a few things, you don't have your machine with you, you want a lightweight, quick thing to do. I use VI when I have to do this, but that's just because of my past. But really, yeah, they're okay. But really, if you want to do any serious work, in order to get them to the level you need, you end up having to do so much work setting up so many plugins. Then you have 10 plugins who do the same job. You don't know which one is actually working, which one is maintained. It adds so much to the cognitive load that I think ultimately, even though yes, they're nice for a quick little work, for really any serious large scale development, they're not really as adequate. And I could speak for hours about it because I think it's interesting. There's a bit of a balance. It started with black and white terminals, then we started having windows, and then multicolor windows, then full-scale IDs, and now we go back to it being cool to have an iTerm with 6 different terminal and typing command lines, which for me is almost like a blast from the past. But I do think that, yes, it's light versus powerful. Right. How about you, Tuan? I'm sharing first, and then I will collect it into Vietnamese later. Yep. So for me, I think that it were like more about like the way that you are using it in your daily workflow. For me, I use code editor for many purposes, not just for coding. So I have my favorite code editors. Previously were Sublime Text, and right now it's Visual Studio. Visual Code. Sorry, Visual Code. So the reason is that the reason why code editor is helping me is like I'm working on like create some kind of like documentation using Markdown editor. So it was like really quick and convenient way for me to start a code editor and then start taking note. And reason like nowadays these text editor have a like power auto save. So even I just like crash my Mac, or for example like all the content is still there, so it's fine for me. And I can keep like having my old text editor open from day to day, keep on the note, on the to-do note, on the Markdown content. It just work fine. I can just like type in really fast, and having a Git integration module there, just put my Markdown document to a central repository for rendering documentation. So that is fine for me for using it for documentation purposes. Also, I have a very huge usage on like code inspecting. So like I say, like code inspecting, when you do like code review, and you not necessarily have to like be able to run, but you rather than you want to review the change that a certain commit having something to do, and you want to having able to load it in your environment. So code editor, they help me on that kind of things, that I can just quickly using Git diff, and then so on the diff on my code editor, seeing the chain, and then I can like even like run it on my Docker container to review the chain, how it impact on reflect on the dev environment, for example. So code editor actually absolutely still helpful for me in those kind of context. Okay. But when I try to start working on something, for example, like my Android project, then Android Studio is going to be my number one choice. Don't want to use it. Right. So that were kind of like the context aware uses. Right. So I'm going to translate to Vietnamese. Mình hỏi là tức là nếu như mà các bạn đã có một cái powerful IDE như vậy, thì cái việc bạn sử dụng code editor đây là có mục đích gì? Bạn có thể sử dụng trong những cái trường hợp nào mà bạn thấy là code editor nó sẽ vẫn phù hợp cho bạn? Thì chia sẻ của anh Jerome đó là đôi lúc thì anh muốn là dùng cái code editor nó là tùy thuộc, ví dụ như anh muốn edit cái gì nhanh nhanh đó, sửa config chẳng hạn, thì anh có thể dùng cái editor yêu thích của anh là VI, Vim gì đó để edit config rất là nhanh. Nhưng mà thực sự là khi mà bạn bước vô mà code một cái project chẳng hạn là start cái Spring project, Java Spring project các bạn, thì IDE nó sẽ vẫn ở đó, nó giúp bạn thực sự là productive hơn trong việc là bạn code, bạn deploy, bạn debug tất cả mọi thứ. Đối với chia sẻ từ phía mình thì
code editor mình dùng nhiều mục đích, không chỉ là liên quan tới code. Bạn có thể mình dùng nó để viết document, chẳng hạn cái favorite document format của mình là dùng Markdown, viết ra sau đó là đẩy lên CI và nó sẽ generate ra, nó ra nhiều output như là PDF hay HTML chẳng hạn. Thì code editor mình dùng như là kiểu như là vừa đỡ ghi note này, vừa soạn thảo document, và đôi lúc là dùng để preview cái chain của một cái big chain nào đó. Mình chạy cái div, nó ra cái div, mình xem thử cái div nó như thế nào, thì mình thông thường mình sử dụng code editor cho nó nhanh, nó log tắt lên cái này mình thấy được cái div, những cái thay đổi ở trên cái phần commit chẳng hạn. Thì đó là tức là tùy vào ngữ cảnh mà các bạn đang sử dụng, thì code editor nó sẽ giúp bạn tốt hơn, hay là sử dụng cái fully integrated environment, development environment sẽ là tốt hơn trong cái ngữ cảnh đó. Okay, so that was my sharing. Right. So I'm looking at the Q&A box here. There is one question regarding, speaking of text editor, does JetBrains work on any standalone lightweight text editor? I know IntelliJ can be run in a kind of lightweight mode for quick editing, but it still feels pretty slow for me. I don't have any answer. Do you have any experience? Maybe you can answer this question. Not that I know. Yeah. So what I know is IntelliJ has this light edit mode. I think you also have mentioned that. So, but I think I personally also agree. So if you need a very lightweight, quick editing kind of experience, I think text editor like VS Code, right, or some other like Sublime or Atom will be the go-to place where you can do this quick editing and, you know, see the changes, right? I personally also have two other use cases, which I think maybe it's just me, right? So the first one is actually to learn new language. So one of the great things about JetBrains product, like it covers a lot of language, first of all. And the second thing is, if I come, for example, my background is Java development. So when I want to learn Ruby, right, I don't necessarily understand the syntax, but I feel that even just by opening RubyMine, I can actually start coding. It will also explain what I can improve in a Ruby idiomatic kind of a syntax and ways of expressing the code. I think to me, that's also another good way of using IDE where you can actually learn while doing, right? So not necessarily just increasing your productivity, but also learning new things. And even if you are like an expert Java developer, you can't actually keep up with all the features, right? As the Java version keeps going. So sometimes there's a new feature that it will auto-suggest for you. Hey, maybe you can refactor this code into something that is better, right? Using the new feature. Or there's also a translation from Java to Kotlin, right? Just by right-clicking and convert to Kotlin. That to me is great. And another thing, in my opinion, I like to amaze people when I'm doing presentation, you know, live coding. And shortcut to me is the trick to make people impressed. Like doing a lot of things in a quick, you know, few seconds, right? That always amazes people. So I don't know, what about you guys? So I share with you about the shortcut trick. So it was really, so I have my own template of shortcut trick that I can hear on another workstation. I'm not sharing on this one, but right. It was like when you try to come up with some kind of, for example, like when I try to generate a test function for a certain function. So it will be the convention that I already like test something with result something, and then you just like, you have the shortcut and then on the template generated. Yeah. Like live template, yes. Super fast and amazing. Like yeah. That was one of the things that I will usually be asked for after any presentation. Like people asking, right. How you do that fast? Yeah. So if you're doing a lot of presentation, live coding, so just master this. I'm sure a lot of people will be amazed by what you did, and you'll be like a cool person. So unfortunately, the time is almost up. So thank you again. I do have one favorite feature. Yeah, feel free. Maybe if you can share. It's very short. It's one feature that is very largely ignored by a lot of people. IntelliJ tracks the changes you do to your files, even if they are not in Git. So you have a file history and all the changes you did, and you can actually do diff and stuff. You don't need Git. And so many times this has saved me because I deleted something and I just can roll back to the state of the file a few stages before. And you don't need source code control at all. Right. Thanks for sharing that. Yeah.
it say me so many times as well. Why I forgot this kind of amazing features? Like say me so many times. Well, I'm sure we can talk hours about JetBrains product features and things like that, or maybe the tricks or experience where it saves your life. But unfortunately, due to the time, I think we have to end. But before we end, actually, I have a few messages. So the first one, if you like this event, right, you can also subscribe to the Facebook channel. So I put it in the comment box, right? So facebook.com/JetBrains in SEA, right? facebook.com/JetBrains in SEA. That will be your go-to place. Like, subscribe. You'll be notified for future similar events by JetBrains. And another thing, of course, my podcast, Tech Lead Journal. So feel free to subscribe on the social media channels, on the podcast app. Go to techleadjournal.dev and you'll find all the amazing episodes. And Jerome is actually our first guest. So if you want to learn about startup tech leadership, so Jerome has a lot of good things to share there. So thanks again for the wonderful time and discussion today, Jerome and Tuan. Really, really appreciate that. And I hope you guys all enjoy this. And I'll see you next time. Bye. Thanks, everybody. Thanks, Henry. Chào các Thanks, bạn. Tuan. Bye.